documentário, até para ajudar, né, aqueles que estão fazendo as atividades do documentário e estão dependendo do terceiro episódio. Alguns têm atividades que dependem mais do primeiro, outros mais do segundo episódio, mas alguns dependem do terceiro. Então, hoje eu quero fazer isso, tá bem? Mas mas realmente seria interessante. Eu pensei em fazer o seguinte, mandar o calendário não, o gabarito para vocês, tá? É porque fazer a correção ao vivo de 50 questões é um pouco pesado, tá? Eu pensei em talvez eu focar somente nas de concurso. Eu posso focar nas de concurso, né? Que dá umas 35 questões por aí. Credo, ninguém mostra, cara. Oh, meu Deus do céu. Vocês são bonitos, não precisa ter vergonha, não. O que acharam da prova? Podem falar a verdade, escrevam. Quem tiver tímido para falar. Olha o exagero, o Itaime do IED. Larga de ser dramático. Não, como é que isso parece aquela coisa. Diga a sua opinião, sem medo. Fale de coração aberto. Aí a pessoa fala, cala essa boca, não fala bobagem, né? Não tem gente que é assim. Começa dizendo, não, diga, pode falar o que você pensa, eu quero lhe ouvir. Aí quando você fala, meu Deus do céu, o negócio é... Maria Luana, eu só queria o gabarito. Tá bem, eu vou mandar o gabarito, sim. Vou mandar hoje. Hoje, Luana, tá? Ah, que bom, ok. Não, mas eu sei, a prova foi difícil e tem ali a questão dos concursos. São as questões de concurso que vocês têm que estar atentos. Porque isso vai ser cobrado, né, de vocês quando decidirem prestar concurso. Tá? Gente, em IED2 a dinâmica vai ser outra, tá bem? Vocês fiquem tranquilos. Nós não vamos ter avaliação semanal em IED2, não. Agora, nós vamos ter muita apresentação, muito trabalho, análise de textos, tá bem? Análise de textos, certo? Textos mais profundos. Aí toda semana, uma, talvez duas equipes se apresentando, a gente discutindo, certo? O que a gente está vendo aqui é a parte mais superficial para deixar vocês preparados para as análises em profundidade de IED2. Tá bem? Essa é a ideia. Não, querido, o plano de IED2 ainda não está pronto. Certo? Ah, sim, eu cortei o cabelo. Minha mãe elogiou, ela estava reclamando já há um mês. Eu cortei o cabelo, aí eu ainda ajeitei a sobrancelha. Agora, a barba fui eu mesmo que fiz, aí talvez não esteja tão legal, mas tudo bem. Mas eu corto o cabelo no lugar aqui perto de casa, cobra R$15, é baratinho. É o cabelo e ela ajeita a sobrancelha. Ei, passaram para vocês a foto que eu mandei do professor Gofredo Teles com a esposa dele? Não passaram? Pelo amor de Deus, oh, meu Deus do céu, peraí. Ai, meu Deus do céu. Oh, caramba. Pera. Oh, meu Deus do céu. Poxa, eu posto umas coisas legais no grupo lá de monitores e de representantes e eu fico pensando que eles passam para vocês e não passam, poxa. Tem umas coisas legais. Eu postei um poema, certo?
Eu postei um poema da Sofia de Mello, que é um poema muito bonito. Cadê? Ah, pois é. Não, não. Essa é com a terceira esposa dele, certo? Dê uma olhada na foto. Na década de 60, ele todo sério, todo circunspecto. Ela de mini saia. A foto é uma graça, gente. Ela toda sorridente, ele todo sisudo. O René Girard, sim. Tem algumas fotos que ele realmente lembra o René Girard, certo? Não é, Lucas, parece que ele estava reunido da máfia, né? Ele todo sério, que a esposa dele é uma menina, né? Uma menina, esposa dele. Ah, Tayane, mas é uma prova mesmo para meio que para sentir mesmo o baque de prova de concurso. Essa é a ideia. Mas calma, vocês estão fazendo as atividades extras, vão ter ponto aí, vão ter ponto, certo? Acredito, gente, que todo mundo fazendo aí, cuidando das atividades extras, certo? Acho que difícil, pouquíssimas pessoas irão para a prova final. Poucas, na minha opinião. Certo? Aí, a Lígia Fagundes Telles foi a esposa dele, foi a segunda esposa. E também, atenção aí, e também foi a aluna dele. Ela se formou na turma de 1946 e ele casou-se com ela em 1947. Certo? Olha aqui a foto da Lígia Fagundes Telles quando ela se formou. Eles já estavam namorando, né? Escondido, mas estavam. Olha essa foto da Lígia Fagundes Telles. A última esposa foi a da mini saia. Isso, Françoine, a autora de As Meninas, exatamente. Certo? A Lígia foi a segunda esposa dele, ok? A terceira é que foi a Maria. Ai, meu Deus. Maria. Nossa, me fugiu agora o nome. Maria Esther, Maria. Maria Eugênia. Oh, meu Deus, Maria Eugênia. Certo? Tá, tudo bem. Sim, a Lígia morreu esse ano. O Godard morreu hoje. Jean-Luc Godard, cineasta francês. Certo?
E começou como crítico, na verdade, né? Agora, uma coisa que eu não sabia, né, foi suicídio assistido. Que horror, que horror. E aqui, segundo informaram, ele não estava doente, ele apenas estava cansado de viver. Ai, ai. Mas, enfim. Ai, ai, triste. Bom, tudo bem então, né? Vamos começar? É. The history of the United States can be told in 11 words. Columbus, Washington, Lincoln, Volstead. 2 flights up and ask for Gus. The New York Evening Sun. Never underestimate the need for young dopes to defy the conventional laws. You want them to brush their teeth, make it illegal. Make toothpaste illegal, and they'll be standing on the roof brushing away. It's natural to human beings. I think it's a healthy thing. On June 19th, 1926, 6.5 years after Prohibition became the law of the land, Republican Congressman Fiorello LaGuardia of New York called 20 newspapermen and photographers into room 150 of the House Office Building in Washington, D.C. No one had been a more vociferous critic of the Volstead Act. He thought it intrusive, unfair to the poor, and above all, hypocritical. To prove it, he stood before the cameras and mixed 2 perfectly legal products available in any neighborhood grocery: non-alcoholic near beer and malt extract, which when allowed to ferment would become illegal 2% beer. He downed a glass of it, pronounced it not only delicious, but refreshing, pure, and wholesome, and dared anyone to stop him. No one did. When the director of the New York Prohibition Office warned that anyone who tried to duplicate LaGuardia's stunt in his state would be arrested, the congressman hurried home to stage the same demonstration at Kaufman's drugstore on Lenox Avenue in Harlem. No Prohibition agent turned up to arrest him, and when he asked a passing patrolman to take him in, the officer said it wasn't his job. The 18th Amendment, LaGuardia said, was a disaster. It had created contempt and disregard for the law all over the country. I think the thing that stands out for me most when I think about prohibition is the law of unintended consequences, that you just don't know what you're going to get when you pass a law that seems pretty straightforward. What a stupid idea it was, that people actually thought you could get away with this, that you could actually ban alcohol, completely eliminate its usage in American society. It's a preposterous idea. To me, one of the great lessons of Prohibition is that the dry movement in the late 1920s had an opportunity to capitalize on its success, but modify the most egregious issues within the Volstead Act and the enforcement of prohibition, and refused to. In their extremism, they eliminated all moderate support. And that's a really important political lesson.
that applies to a lot of different movements, that you got to bend a little if you're going to stay, if you're going to keep what you've got. Because if you don't bend, it's all going to come crashing down around you. It was an age of miracles. It was an age of art. It was an age of excess. And it was an age of satire. It was a whole race going hedonistic, deciding on pleasure. The people over 30, people all the way up to 50, had joined the dance. The jazz age now raced along under its own power, served by great filling stations full of money. F. Scott Fitzgerald. In the mid-1920s, the pace of change in America was steadily accelerating. Big cities grew relentlessly bigger. Women found themselves going places they had never gone before. An unprecedented, unbroken winning streak on Wall Street seemed to suggest that the good times would go on forever. And an exciting new music seemed to capture it all. Prohibition had been enacted to forestall change, to put an end to alcoholism, to safeguard the American family, to reestablish the moral supremacy of small-town Protestant America. Instead, it had helped fuel the very transformation its champions feared. Somehow, the same country that had banned the sale of alcohol had become the biggest importer of cocktail shakers in the world. By 1926, more and more Americans were beginning to rethink the Volstead Act. Their initial optimism at the decline in alcohol consumption had given way to frustration and cynicism as the law was so imperfectly applied and so widely ignored. Whether you were for it or against it, prohibition bred hypocrisy. Brigadier General Lincoln Andrews, head of the Treasury Department's prohibition efforts, admitted that while his agents had seized 700,000 stills since 1920,
at least 500,000 more remained in business. Scores of people had been killed in armed encounters with federal, state, and city law enforcement. Many more were dying from drinking illegal liquor, made from industrial alcohol, deliberately poisoned at government orders to discourage its being diverted for human consumption. And when Wayne Wheeler of the Anti-Saloon League, the chief lobbyist for the Dries, denounced the victims as deliberate suicides for whom no one should feel sorry, even some Prohibition supporters were appalled at his callousness. Soon, Americans would be battling every bit as fiercely over whether to repeal the 18th Amendment as they'd once fought over its passage. Before that struggle would end, a Connecticut clergyman's daughter would chronicle a nighttime world her parents could never have imagined. A murderous gangster with a fatal fondness for publicity would turn himself into an international celebrity and then find himself under siege for crimes far less serious than the ones he'd gotten away with. An unyielding upholder of the law would abandon her principles and help poison the campaign for the highest office in the land. And an unlikely revolutionary would lead a new woman's crusade, not in favor of prohibition, but against it. No right-thinking man or woman wants the return of the saloon, but far worse than the return of the saloon it would be to enthrone hypocrisy permanently as our dominant force in this country. There was a speakeasy in the ground floor of our building run by Willie Sutton, later to become a famous bank robber. And most of the people, including my father, who had come from Ireland in 1923, most of the people remembered it fondly because it made them feel like Americans. A lot of them were immigrants, and as we know with the history of Prohibition, a lot of it was an anti-immigrant movement. And these people were really Americans. They to get to become citizens, which some of the other dumbbells didn't. They felt it was the stupidest law in the history of the country, couldn't possibly last, and they had to bring it to an early death by drinking. And thank God the resistance triumphed in the end. I wasn't much of a party girl. My sister went quite a bit. But I did go once to 21, which is still with us. And
I remember knocking on the door and somebody looking through a peephole, and the boys in the group sort of whispered something to them, and they opened the door, and we went in, and it was very exciting. The fact, I guess, that you were able to break a law so easily and having to have a password and going out on the town. The Stork Club and the 21 Club and O'Leary's on the Bowery. The Lido, Ciro's, and the Trocadero. The Daybreakers and the Cave of the Fallen Angels. The Casanova and the Jungle Room and Club Alabam. The Hyena and the Ha Ha and the Hole in the Wall. Basement Browns and Barney's and the Beaux-Arts. The Zum Brauhaus and the Irish Veterans Association. The Culture Club and the Club Pansy. Prohibition had done away with the old-time saloon, but speakeasies had grown up everywhere. From lavish nightclubs where waiters served champagne on silver trays to tiny apartments in rundown tenements. All you needed, one man said, was 2 bottles and a room. No one knows precisely how many speakeasies operated in New York City. One police commissioner estimated there were at least 32,000, one for every 243 inhabitants. There were so many hidden behind the doors of brownstones along a single block of West 52nd Street that a tenant was forced to put a sign on her door. This is a private residence. Do not ring. As soon as Prohibition agents closed one speakeasy down, 2 more seemed to open somewhere else. Texas Guinan, an ex-star of Western movies and the city's most celebrated speakeasy hostess, endured so many closings that she had a charm necklace made for herself of miniature gold padlocks. My girlish delight in bar rooms received a serious setback a week or so ago in a place which shall, not to say should, be nameless. The cause was a good old-fashioned raid. It wasn't one of those refined, modern things where gentlemen in evening dress arise suavely from ringside tables and depart, arm in arm, towards the waiting patrol wagons. It was one of those movie affairs where burly cops kick down the doors and women fall fainting on tables and strong men crawl under them and waiters shriek and start throwing bottles out of windows. Lois Long, The New Yorker. When the New Yorker magazine began weekly publication in 1925, its advertising prospectus vowed that it would be witty and sophisticated, and definitely not for what it called the old lady in Dubuque. 23-year-old Lois Long, the Vassar-educated daughter of a congregational minister, was assigned to cover the city's nightlife. Her pen name was Lipstick. To the accompaniment of a slight shiver of outworn padlocks, Barney Gallant is doing business at the old stand. The place is dimly lit, comfortable, and decorated in modernistic bohemian fashion. The review is as bad as ever. I don't like to put any deserving black bottom dancers out of a job, but I don't see why Barney bothers with entertainment at all. In a place as dark as that, people ought to be able to entertain themselves. Lois Long's columns were laced with a wicked sort of sexual sense of humor. She openly flouted sexual and social conventions. She was a favorite of Harold Ross, who was the original editor of The New Yorker and who couldn't have been
more different from Long if he had tried. He was a staid and proper Midwesterner, and she was absolutely a wild woman. She would come into the office at 4 in the morning, usually inebriated, still in an evening dress, and she would, having forgotten the key to her cubicle, she would normally prop herself up on a chair and try to, in stocking feet, jump over the cubicle, usually in a dress that was too immodest for Harold Ross's liking. She was, in every sense of the word, both in public and private, the embodiment of the 1920s flapper, and her readers really loved her. Texas Guinan, who is now carousing at the Salon Royale, has added to her show a girl who does a hooch dance with the aid of a real boa constrictor, a good 8 feet long. Since Texas's place is legitimately open until 7 a.m. or later, and is therefore the last stop on the nightclub world, you can imagine the effect of this on late arrivals, who are a little the worse for wear. The highlight of the week was the opening of the Club Mirador. I have never seen so many good-looking blonde women in my life as were present. The men were not handsome, but they looked like good providers. Rosita and Ramon are dancing at the Mirador and look so suspiciously Spanish that I am convinced they were born in Jersey City. Most women who were working didn't make enough money to go to nightclubs to spend their evenings drinking and dancing in the arms of dashing young men. That simply wasn't available to most people. This is still a country in which there are deep inequities. But young, single, liberated woman who goes to all the right nightclubs, who drinks all of the right liquors, who knows all of the right people. Another thing that your most high-hat friends have recently discovered is the Cotton Club in Harlem. I cannot believe that most of them realize that they are listening to probably the greatest jazz orchestra of all time. Which is Duke Ellington's. I'll fight anyone who says different. It is barbaric and rhythmic and brassy as jazz ought to be. And it is all too much for an impressionable girl. Harlem had hundreds of speakeasies of its own, most hidden behind storefronts and tucked away in alleys. The Spider's Web and The Nest,
the Garden of Joy and the Bucket of Blood, the Shim Sham and the Hacha and the Yeah Man, Connie's Inn and the Patagonia Club and Small's Paradise. Some, like the Cotton Club, allowed only white customers, but most were black and tans, eager to sell drinks to customers of both races. Above Tá travando muito, professor. 125th Street, the latest place visited was the Club Harlem. Your first impression is of very pleasing decoration. The second impression is of a grand blues orchestra. And the third is probably the most inferior collection of white people you can see anywhere. Possibly they are hired by the management to give the colored people magnificent dignity by contrast. But I don't know. We used to go dancing up there, and the music, of course, was wonderful. It was a time when quite a lot of white people were up there. They were sort of interested to have us, and we were all ashamed to dance. Because they all danced so much better than we did. What occasions the focusing of attention on the Negro? Granted that white people have long enjoyed the Negro entertainment as a diversion. Is it not something different, something more when they bodily throw themselves into Negro entertainment in cabarets? They camel and fishtail and turkey. They geechee and black bottom and scrunch. Maybe these Nordics at last have tuned in our wavelength. Maybe they are at last learning to speak our language. Rudolph Fisher. In the dear dead days of my youth, some 5 years ago, the crude younger generation that gambled about the town used to dine out in all manner of places, carrying such a load of cocktails that further libations were not only unnecessary, but risky. In the new Speakeasies Deluxe, there has been a trend among bright youngsters toward a glass of sherry before meals, a bottle of wine during dinner, port with the cheese,
a liqueur with a coffee, instead of one highball after another. All of this is doing wonders for our young people. All of us are less likely to collapse utterly before we have time to be the fathers and mothers of the next horrendous generation. Lois Long. Some call it bootlegging. Some call it racketeering. I call it a business. They say I violate the prohibition law. Who doesn't? All I ever did was sell beer and whiskey to our best people. All I ever did was to supply a demand that was pretty popular. Why, the very guys that made my trade good are the ones that yell loudest at me. Some of the leading judges use the stuff. They talk about me not being on the legitimate. Nobody's on the legit. Al Capone. Pessoal, ai. Infelizmente, nos últimos dias, a conexão em Roraima está bem ruim. Agora, hoje, realmente está... Hoje está péssimo. Hoje está péssimo. O que eu queria apenas comentar, eu estou alternando entre a Vivo e a Oi. Perdão, entre a Vivo e a Claro aqui, Lucas. Certo? Prestaram atenção que eu falei que eu vou trocar a conexão. Pois é, fiquei trocando entre a Vivo e a Claro. A Claro, a princípio, estava até boa, mas aí começou a piorar também. Gente, poxa, eu realmente lamento. Justo hoje, caramba. Ontem estava um pouco melhor. Oi, Alan. Aliás, a gente tem uma alternativa, certo? Talvez algum de vocês pudesse transmitir para os colegas. Podemos fazer dessa maneira. Alguém aí pode fazer isso? Ou essa pessoa teria que ser o titular da reunião? Pessoal? E aí, professor? Sim? O Lucas respondeu aí no chat. O link? Tá, tudo bem. Quero testar se eu tô conseguindo entrar pelo meu navegador. Eu tinha Mandei. testado antes, mas não tinha conseguido. Aham.
Alguém... Peraí, Lucas, não está conseguindo por quê? Está exigindo que seja o titular, é isso? O que é? Alguém pode tentar aí, gente, por favor? Para ver se a gente consegue prosseguir? Gente, que coisa. O vídeo, para mim, ele abre bem. Na hora, né, de rodar, que ele fica dando umas travadas, mas... Essa semana a internet está horrível na cidade inteira, professor. Ah, é verdade, é verdade. Alguém falou isso para mim, moça. Tem razão, alguém falou isso para mim. Tá, gente. Bom, o que eu ia então apenas comentar era o seguinte. Era que vocês estão vendo aí dois pontos que são colocados e que muitas vezes se faz um paralelo na questão da guerra às drogas. Um é que ela penalizaria os mais pobres, tá? Vocês viram lá o Fiorello LaGuardia. Fiorello LaGuardia, para quem não sabe, foi o primeiro político de origem italiana a se tornar prefeito de Nova York. O Fiorello LaGuardia, a política de Nova York era dominada por um grupo chamado Tammany Hall, e o Fiorello LaGuardia foi o primeiro, vindo de fora, conseguiu quebrar a hegemonia desse grupo e se elegeu prefeito de Nova York. Um dos prefeitos mais famosos que a cidade teve, é nome inclusive de um aeroporto. Alguém já viu os filmes Aeroporto LaGuardia, de Nova York? Pois é, em homenagem ao Fiorello LaGuardia. E o Fiorello LaGuardia apontava que a lei seca acabava penalizando muito mais os pobres. Vocês viram aí, na coluna da Louis Long, que quem tinha grana, queria beber, ia para clubes muito sofisticados, etc. Onde muitas vezes as pessoas não eram incomodadas. Ou, no máximo, se o clube era fechado, ia para outro. Em compensação, naqueles barzinhos clandestinos, de locais de periferia, ali muitas vezes a polícia chegava baixando o cacete, tá? Então, quem também fazia essa crítica era o prefeito de Chicago, o famoso Big Bill Thompson, que vai aparecer ainda, certo? E isso é uma crítica que até hoje se faz, tá? No tocante à questão da proibição das drogas, que os efeitos colaterais disso recaem com mais força sobre os mais pobres. E a outra coisa que o documentário dessa parte começa a tratar, mas que na outra parte que estava começando iria ficar mais explícito, é a violência como efeito colateral. E aí vem a história do Al Capone, que era a fase seguinte estava começando, que eu quis só deixar o iníciozinho. Al Capone, né, Alfonso Fiorello Capone, um imigrante italiano da região de Nápoles, foi para os Estados Unidos, entrou para a bandidagem, tornou-se um assassino de aluguel e passou a trabalhar com um siciliano, o Johnny Torrio. Em 1924, o Torrio sofreu um atentado, se afastou dos negócios e o Al Capone assumiu a chefia da organização. Chefia essa que ele vai manter até ir para a cadeia no início dos anos 30, tá? E Chicago, nessa época, se torna uma das mais violentas cidades. A organização de Chicago não era em Nova York, do Al Capone não era em Nova York, era em Chicago. Se torna uma das mais violentas cidades dos Estados Unidos. Chicago se torna o Rio de Janeiro dos Estados Unidos nos anos 20.
tá? Quem puder ver o filme Os Intocáveis, certo? O Brian De Palma retrata muito bem, certo? Retrata muito bem isso, tá? Os Intocáveis, tá? E então eram os comentários que eu queria fazer aqui. Infelizmente, a coisa não está nos favorecendo hoje. Tá? Vamos ver se a gente consegue tentar em outro momento. De acha que todos vocês não terão mais o restante da semana livre. Okay? Isso mesmo, Mercúrio retrógrado. Mas, Karen, o Mercúrio retrógrado, se eu não me engano, ele não quer dizer necessariamente azar, né? Ele quer dizer um momento de você fazer uma reflexão naquilo que ficou para trás. Se você não está eventualmente carregando certas coisas do seu passado dentro de si, que já era para você ter deixado. Aí Mercúrio retrógrado, alguns falam que seria mais para fazer esta reflexão, certo? Sobre até que ponto o teu escravo, o teu passado não está, algumas partes dele não estão escravizando. Tá? Porque ele tem a ver com comunicação. Aí falam que na época que está retrógrado, os meios de comunicação ficam... Os meios de comunicação, as tecnologias, elas ficam brisadas, ficam ruins. Ok. Tá bem, então. Bom, vamos... Tá bem, então. Bom, de qualquer maneira, eu estou vendo aqui, né? O Mercúrio retrógrado vai até dia 2 de outubro. Tá? Bom, agora eu vou perguntar aos meus amigos de outros estados. Se o Mercúrio retrógrado só estiver agindo em Manaus e Boa Vista, é muita sacanagem do Mercúrio. Aí é muita sacanagem. Tá? Pois é, né? Só na região norte. Use the stuff. They talk about me not being on the legitimate. Nobody's on the legit. Opa! Quem é aí? Quem é aí? Lucas, é você? Consegui aqui colocar para funcionar. Maravilha, então. Opa, vamos aproveitar, vamos tentar prosseguir. Vocês não vão se livrar de mim tão fácil, certo? Vamos lá. Al Capone. Pequena pausa. Lucas, quer deixar em 1,25 para dar uma agilizada? Bora. Vou ajustar aqui então. Tá, tudo bem. Deixa em 1,25. Capone becomes really famous for the first time in the summer of 1926. It's after the murder of Billy McSwiggan, a prosecutor. And this is a crime that really outrages everybody. I mean, it gets national publicity, and Capone is the first person blamed for it. He hides out for a while, and he comes back to town and says, I'll answer all the questions you've got. I didn't do it. Billy McSwiggan was a friend of mine. In fact, I was paying him. He was on my payroll, as if that explains everything. Al Capone, the big-time Chicago bootlegger and gangster, had not wanted the prosecutor killed. His triggermen were trying to hit the mobsters walking next to McSwiggan, who had gone to school with him. Two of them had also died. Capone was never charged. The peace among the city's various ethnic neighborhood gangs Capone and his mentor Johnny Torrio had carefully negotiated back in 1921 had not lasted very long. The big profits to be made from hijacking each other's shipments of beer and liquor proved too tempting. So all the gangsters. Lucas, obrigado aí, querido. Valeu a intenção. Infelizmente não tá dando. Tá bem? Had their own neighbor. Infelizmente, tá? Vamos Ok, parar só. por aqui, tá? Infelizmente não deu, mas agradeço a intenção. Vamos ver o que dá para a gente fazer, tá certo? Mas, de qualquer maneira, a minha sugestão, as equipes que precisam desta parte aí, vejam esse documentário, e se for, caso tiverem dúvidas, mandem para mim através dos representantes ou monitores. Tá certo? Tudo bem? Professor, uma dúvida. Oi, Ricardo, fala primeiro.
Não precisa de nenhuma parte escrita, né? É porque lá no nick da atividade, para as turmas em inglês, assim, dizia que precisava de um ensaio escrito sobre o caso. Não, não, não. Não quero escrito. Não, né? Tudo isso são apresentações que vocês vão fazer. Tá ok. E precisa todo mundo do grupo apresentar ou pode ser dividido os trabalhos assim? Não, para este caso, pode ser dividido. Pode deixar um pessoal na pesquisa e outro falando, certo? Tá ok, muito obrigado. Então tá. Alguém mais ia falar? Oi, Alan. E o gabarito, professor? Vou mandar, seu afobado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa sorte com o Mercúrio aí. Obrigado. Boa noite. Eu não entendo o que vocês estão falando, mas ok. Astrologia.